going to be a video presentation right now. So we're a little bit behind our schedule, but we're going to show the video presentation from a Japanese project, Okiagari Koboshi. This is a well-known artwork project that was initiated by Kenzo, a well-known Japanese designer. He came over to Kiev to the Chernobyl Museum with this project, and then this project was attended by almost the whole world, and it is now like 15 years old, and even now they continue to go around the world and present this project. This is a great project when they combined the cultural heritage artifacts with something really trendy. Okiagari Koboshi, those are little toys, but they, through these toys, tell the story of the people who suffered from, I believe, Fukushima tragedy. And this is a great example of how audiences can be engaged. So right now we're going to have the recorded video displayed, and then we're going to show two videos that are telling us about these stories and this project itself for you to see, please. こんにちは。沖縄コボシプロジェクトの渡辺実です。私たちの活動は東日本大震災の被害に遭った東北地方の方々を海外から応援しようという趣旨で2013年にフランスから始まりました。400年前から福島の会津地方に伝わる伝統工芸品であるオキアガリコボシは可愛らしい置物ですが、実は何度倒れても必ず立ち上がるという強い思いを秘めているのです。福島のメーカーさんに特別に注文して、広島と長崎の折り鶴の再生パルプを使ったオリジナルの真っ白なオキアガリコボシを作ってもらい、それにТрадиционные японские куклы в поддержку жертв аварии на Фукусиме. В Киеве прошла международная выставка «Окиагари Кобоши. Солидарность от Украины». На ней представлены изделия, оформленные украинскими деятелями культуры. 16 тысяч погибших, 2500 пропавших без вести, множество людей, оставшихся без крова. Такие последствия страшного цунами, вызванной им ядерной катастрофы, аварии на атомной электростанции Фукусима-1. Эта трагедия всколыхнула Японию 6 лет назад. По масштабам она уступает только аварии на Чернобыльской АЭС в Украине. В годовщину катастрофы украинцы выражают солидарность японцам. Выставка традиционных кукол этой страны «Окиагари Кобоши» открылась в Национальном музее Чернобыль в Киеве. Часть изделий расписали ликвидаторы Чернобыльской аварии и их дети, а также известные украинские деятели культуры. Наш известный на весь мир художник Иван Марчук, вот его Кобоши. Но то Украину знают по двум именам, ну, к сожалению, то так получилось. Кличко и Андрей Шевченко. Значит, Андрей Шевченко есть уже Кобоши. Кличко, я думаю, будет еще. Наши дизайнеры, модельеры Оксана Караванская, Лилия Пустовит. Это Джамала, вот ее Кобоши с ласточкой. Есть на выставке куклы из других стран – Франции, Италии, Испании, Беларуси. Их 5 лет собирал всемирно известный японский дизайнер Кензо Такада. Он запустил проект через год после катастрофы в поддержку своей родной страны. Разрисовать кукол с молитвой о восстановлении Японии уже успели Жан-Поль Готье, Жан Рено и другие мировые знаменитости. Кобоши, японская неваляшка, была выбрана для поддержки людей не случайно. Она издавна считается в Японии символом стойкости и несокрушимости человека. Больше в мире нигде не было таких страшных ядерных аварий, только в Украине и Японии. Поэтому это сильная связь между нашими странами. Я решил, что Украина должна присоединиться к проекту, ведь Японии нужна поддержка страны, которая пережила то же самое. В будущем идейный вдохновитель проекта планирует передать Кобоши из разных уголков планеты жителям префектуры Фукусима в знак поддержки Японии мировым сообществом. Юлия Крючкова, Андрей Павлынев, UA-TV.
Хиросиму, Фукусиму и Чернобыль связывает одна трагедия. Разрушительный атом оставил след в сердцах многих людей. В память об этом всемирно известный модельер Такада Кензо создал уникальный проект. Знаменитости Испании, Франции, Аргентины, а теперь и Украины расписали маленькие японские неваляшки Окиагари Кобоши. Главной целью моего приезда в этот раз стал проект Окиагари Кобоши. Я начал его 5 лет тому назад. 11 марта 2017 года исполнилось 6 лет со дня аварии на АЭС Фукусима. Мне хотелось почтить память этой трагедии и провести эту выставку мира в Киеве. Дизайнер создал дом Кензо в 1970 году, увековечив свое имя в мировой истории моды. А в 1999 неожиданно объявил об уходе из компании. Через год после сокрушительного цунами и взрыва на атомной электростанции Фукусима Кензо решил послужить родной Японии гуманитарной миссией. Чтобы сохранить красоту нашего мира, надо, чтобы люди больше помогали друг другу, чтобы не было предательств. Каждый может приложить усилия для этого. Надо не полагаться на других, а стремиться вложить собственную лепту. Кроме того, необходимо заботиться о природе, чтобы трагедий, подобных Чернобылю и Фукусиме, больше никогда не случилось. Открытие проекта Окиагари Кобоши состоялось в начале марта в музее Чернобыля в Киеве. Со времени начала своей работы с 1992 года музей собрал более 7 тысяч экспонатов. Рассекреченные документы, карты, фотографии. Свидетельства героического подвига ликвидаторов поразили японского дизайнера. Я впервые посетил музей Чернобыля в Киеве и был тронут экспозицией. Сердце сжималось от боли при виде фотографий ликвидаторов и последствий чернобыльской трагедии. Мне хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели эти фотографии. Организация выставки Окиагари Кобоши мне очень понравилась, ведь Кобоши — маленькая куколка, а люди вложили в нее столько чувств. Эту удивительную энергетику можно почувствовать при одном только взгляде на неваляшку. Okiagari Koboshi is a symbol of Fukushima Prefecture. Their shape makes it unfallible, which means that people have to live their lives and continue to go on. After our exposition in Kiev, these little dolls will travel to other countries. The winner of Eurovision, Jamala, Andrei Shevchenko, and now Vitaly Klitschko have already had their koboshis. And the families of responders also made their efforts, but the Japanese guests were mostly impressed by those dolls painted thoroughly by the Ukrainian children. They invested a lot of feelings into every koboshi, but I was mostly touched by those who were actually decorated by the disabled children. The well-known designer also visited the organization of the Chernobyl Survivors Community Center. In their Chernobyl organization called the Chernobyl Survivors Community, I really loved their atmosphere. Life goes on. It was nice to me to see that they treat the Japanese culture with great interest. The hospitality of the Ukrainian people never left the Japanese guest impartial. I really loved the Ukrainian borscht. They served this greatly cooked meal with great feelings. And when you cook with great feelings, your vareniki are like the Japanese gozo.
and we listened to the Ukrainian bandura players. It's quite similar to the Japanese semiset. I remembered my motherland right away. One of the Kenso's initiatives in Ukraine is Kids Guernica. Following Picasso, we've drawn Guernica. The Ukrainian school children were drawing huge paintings. The most important it is not only to demonstrate the craft work, but demonstrate and reflect genuine feelings. I was very touched by the feelings that were invested by the children into the Kids Guernica project. I think the future will be great. I haven't visited schools for many years, but I loved visiting that one and see the people and communicate with them. I was myself a very quiet boy at school. I had never thought about art, but modern Ukrainian children show a lot of interest to artworks, which is great. Kenso's initiative was also supported by the town of Slavutich. This is a place where most of the first responders were evacuated and moved to live here, together with the survivors. We arrived to Slavutich to see how Kids Guernica projects evolve. I saw the concert that started with the Fukusada. This is the Japanese national song that helped me remember my motherland. Then the Ukrainian children made me feel very happy because they danced and I heard to the violin player. An Italian famous singer came over to the place to perform some of the opera singing. My travel to Slavutich exceeded all my expectations. I was happy to see the development in the city, and that seeded a lot of thoughts in myself about the great future that we will witness. We have to be one big family. There is something that there is worth fighting for all of us. Most of the population work in the exclusion zone. Despite the difficult life, the local dwellers maintain their hospitality and great spirit. I was very much welcome, not as an official person, but as a good friend or family member. Children from Slavutich came over to me and shared some of their messages to the people of Fukushima. That was very, very, very kind. That moved me a lot. This is Kenzo's another visit to Ukraine, where he presented his aquarelle artworks. All my visits were related to different artworks and projects, and my schedule is very busy. That's why I could not see a lot of masterpieces of this great city. I would like to come over back again as a tourist. I really love visiting Ukraine. So far, I only visited Kiev and Lviv. In Kiev, it was nice for me to see a lot of traditional architecture. We try to maintain historic heritage as well in Japan. And I understand why Kiev and Kyoto are brother cities. On our request, the well-known famous designer gave an advice to the colleagues of his in Ukraine. I started my career 60 years ago, and a lot has changed in the whole world, including the culture. The only thing I wanted to leave to the next generation is keep up going forward and never give up. You need to live your dreams and make them come true. They need to continuously learn and seek adventures. A famous designer
used to create a famous flavor called "The world is great," and now he applies every effort to maintain the beauty of our world. Activities started in France in 2013 in order to support the people from Tohoku who suffered from the great disaster. Okiagari Koboshi is a traditional artwork that exists for more than 400 years. This is a small doll, but actually it demonstrates a very strong will to stand up and never fall back again. We have done a special order from one of the Fukushima producers, and we used the processed cellulose to design and manufacture these original roundish dolls. Later, those people who were willing to paint something on them were welcome to do so. They could share their ideas and share their feelings with the others. So this is quite natural. This seeds solidarity from France to Spain and Italy. And this was linked to the Ukrainians who survived the very difficult catastrophe to 25 years before ours. As victims of this bitter nuclear disaster, we cooperated with many stakeholders from Ukraine with an idea to disseminate solidarity and call the whole world to take effort to prevent that in the future. This was actually drawn by Kyiv City Mayor, Vitaly Klitschko, and this one by the Slavutych City Mayor, Mr. Fomichov. While this one was done by a famous footballer, Andrei Shevchenko. And this one was actually painted and decorated by Serhiy Bubka. This was drawn by Jamala, the winner of Eurovision. And this is done by Zlata Ognevich, who has taken this doll to the Chernobyl Museum. Besides, I managed to connect with the people who disseminate this idea of peace of Hiroshima and Nagasaki, the places that had to survive from huge disaster and demolition. So again, this is the doll decorated by the Slavutych City Mayor, Mr. Fomichov. This is by Mayor of Nagasaki, Mr. Taue. Actually, those dolls are decorated not only by the famous people, but also other people and even kids. Altogether in Ukraine, they decorated over 1,000 pieces. In March 2017, we introduced Mr. Kenzo when he came over to Kyiv, and owing to the collaboration of many people, we conducted a lot of events, including at the Museum of Chernobyl in Kyiv and the Culture Center of Chernobyl in the city of Slavutych. This experience was hard to forget. 3 artists who have taken part in those events attended Ukraine, visited Ukraine, and visited all the places. Apart from this, Kamui, this is a band of artists, twice visited Ukraine and performed samurai performances on the Ukrainian stages. Next year, in April 2018, Mr. Toyoichi Ihara will come over and attract attention to solidarity between Japan and Ukraine, Fukushima, Chernobyl, Hiroshima, and Nagasaki. Japanese people who we show Ukraine to are really fascinated and impressed. They express their will to come to Ukraine and visit all those places, meet the Ukrainian friends who are very much impressed by Japan. A lot of Japanese people are interested in visiting Ukraine. So we have to increase the number of fans of Ukraine.
I would like to continue and grow the number of fans. Mr. Kenzo Takada, the founder of the project, also hopes to support exchange between the people of our two countries through these activities. We have to continue this movement, and even though those activities are not very significant in terms of their scope and size, we still hope that they will contribute greatly to creating more solidarity in resolving environmental issues, relieving the pandemics, and also continue to do the good things for the whole world. Чорнобиль – глобальна техногенна катастрофа, що торкнулась всього світу. Наслідки та уроки Чорнобиля мають бути вивчені. З 6 по 10 жовтня запрошуємо на міжнародний форум «Чорнобиль» з інтерактивними виставками. 15 країн, понад 50 спікерів, 5 днів онлайн. Ліквідатори, науковці, представники державних та культурних організацій розповідатимуть про вплив Чорнобиля на людство. Міжнародні експерти Японії, США, Німеччини, Британії та інших країн дослідять наслідки соціальних, культурних та економічних напрямів. Відвідай форум онлайн на сайті Chernobyl.com. Завантажуй додаток «Чорнобиль». Чорнобиль – глобальна техногенна катастрофа, що торкнулась всього світу. Наслідки та уроки Чорнобиля мають бути вивчені. З 6 по 10 жовтня запрошуємо на міжнародний форум «Чорнобиль» з інтерактивними виставками. 15 країн, понад 50 спікерів, 5 днів онлайн. Ліквідатори, науковці, представники державних та культурних організацій розповідатимуть про вплив Чорнобиля на людство. Міжнародні експерти Японії, США, Німеччини, Британії та інших країн дослідять наслідки соціальних, культурних та економічних напрямів. Відвідай форум онлайн на сайті Chernobyl.com. Завантажуй додаток «Чорнобиль».